host many events throughout the years to come, inshallah, where people can kind of connect, meet face-to-faces and exchange contacts. And really, we've got 6 primary goals. The first one I've already touched upon, which is essentially to leverage technology to build an inclusive community. And we plan to do this by building our own version of, let's say, LinkedIn, or a version or a community where people can connect through their mobile or through the internet. And our second goal is to promote professional development. And so we plan to do this by putting together career webinars, bringing experts from different industries and sectors, whether they're healthcare specialists or whether they're finance specialists or real estate specialists. We plan to bring in those experts from those different industries to kind of come in and really talk about how they've made it, essentially, and the correct path to take. Our third primary goal is to promote holistic member well-being and empowerment, and we plan to do this by hosting many different events throughout the years in different regions, maybe something like Sports Day, for example, just to kind of, again, bring in that community and encourage sports and general well-being. And our fourth primary goal is to sustain community engagement and networking. So again, throughout the years, what we plan to do again is to build a network where people can come in and exchange and really engage within their community. Through that, what it will birth is we'll be able to people will be able to venture into different things, right? It might be businesses, it might be different things, right? So essentially, this will allow us to also kind of have a platform or build a network where we can support those small Senegalese businesses, whether they're based in New York, London, Dakar, or in Zurich. And essentially, the last goal is recruitment and massification. And what this means is we want to be able to recruit globally and make sure everyone is included within this network. So whether you're in North America, South America, or East Asia, you should be able to access this platform or this network to connect with your fellow Senegalese members. And today, well, one of the main reasons, as you all know, today we wanted to kind of bring in everyone together and have our experts, Sablux, come in and do the talk is just to make sure that something that we all care about, which is real estate. Now, I don't know about you guys, but generally, real estate for me, it's not just an investment, right? It's also a chance to build an asset or to have security, either for yourself, maybe for your family, your kids, or maybe even for your generation to come, your bloodline to come. And so today, we wanted to bring the best in the market, the people that actually have done it, have helped people achieve what they want to achieve, get that security they need, and they're in the best place to do it than in Senegal, right? So across today, the panelists, we have Mamadou Lamine Diagne, who's the notary clerk. So Mamadou, do you have any words? Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Mamadou Lamine Diagne, je suis clerc. Mamadou, you don't mind sharing your camera, please? Okay. Sorry about that. Yes, the reason is I'm using my phone. Oh, okay, it's fine then. That's fine. Yeah. Computer, just because I cannot take the phone and the microphone. Sorry for this. It's okay. Okay. Donc, je me présente, c'est Mamadou Lamine Diagne. Je suis clerc à l'étude de Maître Oulimata Faye, notaire à Diamniadio, à Dakar. J'ai été invité à participer au webinaire organisé par la Senegalese Network for Success, avec comme pour titre l'acquisition immobilière de la propriété au Sénégal, un guide pour la diaspora. Donc, en ce qui me concerne, je serai chargé de parler des procédures légales et administratives d'acquisition immobilière. Thanks, Mamadou. And then on the Sablux side, we've got 3 really deep specialists within this real estate market. So first and foremost, Jafar Kar, which is a strategy manager. Jafar, any words? Hello, everyone. Really happy to be part of this discussion. I'm not at that level of being among the experts like my peers from Sablux, but yeah, I'm getting to know the business. My background was actually I'm always in the telecom and just decided to change the industry a bit. So I'm getting into learning the ropes and bringing my expertise from one industry to another. But I am getting on board right now. And right now, actually, the title is actually I am in charge of
what they call going touristic here. It's anything, any kind of project that is outside of Dakar. And one of the projects actually we might touch upon is the project called Safina, and we get into those details. I'm very glad to be here. Nice meeting everyone. Thanks, Jafar. So this is actually really good because you come from a different industry and a different sector. So you'll be really able to kind of give a different perspective on how you find the transition going to real estate and maybe some of your personal experiences, right? So thank you very much. And then alongside Jafar, we've got Samba John, who's the head of sales. Samba, any words? Bonjour à tous. Moi, je ne comprends pas anglais. Je vais m'exprimer un peu en français et je vais m'exprimer un peu en wolof. Donc, moi, c'est Samba John. Je suis conseiller immobilier, donc depuis 12 ans dans le métier, donc commercial et executive manager dans le secteur de la vente. Donc, notre cœur de métier, on est des conseillers immobiliers. Donc, de la promotion verticale jusqu'à la promotion horizontale, à tout ce qui est immobilier d'investissement, immobilier résidentiel et tout ça, et parfois professionnel. Donc, je suis là pour m'exprimer sur ça. Donc, faire comprendre à l'assistance ce qui est possible de faire au Sénégal, particulièrement avec Sablux qui a un peu plus de 15 ans dans le secteur de l'investissement immobilier. Voilà, tu wax ko ci bam ci wolof man Samba Dione laa tudd donc maa ngi ci immobilier bi jaar naa ci yenn concurrent yi balaa may expliquer Sablux def naa plus de 12 ans de métier ci conseil en investissement immobilier ci wàllu financement bancaire yi financement yi ñuy def ci location vente et tout ça. Donc fii ñoo ngi fi tey dañ leen jàppale ci wàllu jaay suuf maanaam jaay terrain jaay appartement jaay kër ak même professionnel immobilier professionnel te lépp li ngeen bëgg di daal ci wàllu ni ngeen koy orienté ci wàllu li ngeen def ba am ci wàllu ci financement bi ni ngeen def ba jot ci wàllu koom daal na si mën a jàpp ak ni ngeen def ak ngeen war a def ak ni ngeen ci war a accès daal na si jàpp incha allah. Ok, merci à vous. Thank you, Samba. Really, I hope it's clear for everyone there. For those of you that don't understand French, I hope you were able to pick up a couple of words at least in one of their. I don't know, Penda, do you wanna? Yeah, just real quick to go over what Samba just said. He is the real estate advisor for Sablux. Got some experience before joining Sablux, and he will be here to help people understand all the procedure when it comes to financing, acquisition of real estate properties, and all this cool stuff. And I think the more we go, the more we'll go in depth on what his real expertise is about that. So that was basically it. Mm-hmm. Yeah, perfect. Thanks, Benda. And alongside Samba, we've also got Amadou Khan, who's a sales director. Amadou, any words? Hello, guys. Nice to be with you. So my name is Amadou Khan. I'm sales director at Sablux. Before being at Sablux, I was with the competitor, Senegal, as a sales and marketing director. So yeah, today I'm here to talk about real estate and to give advice of choice, the best choice for all of us. So thank you, and I'm glad to be with you. I think Samadou, this is really important for us today. It looks like we've got a very diverse panel, people on the panelists, you know, from competitors to different industries to deep expertise. So we really, really are looking forward to the conversation with you guys today. And so without taking much more of your Saturday, I'm just going to pass over the webinar or the PowerPoint to Sablux, who will give a brief introduction on what they do, how long they've been doing it, and why and how they've achieved international success before we dive straight into the conversation. So Sablux, if I just pass on, maybe Jafar, maybe you can kind of give a brief introduction on what you guys do in terms of your processes and how you've achieved international success. Well, are you taking the slides or should I? No, I'll let you go, and after that, perhaps I will give some, input. Excuse me, Jaffa. Let me just cut you here a little bit. Just to let you guys know, mu ngeen activer caption yi boo xoolee ci camera bi fi mu nekk. You can click on the CC where it says caption, and in case kenn ku nekk di wax anglais, at least you can mun nga ko translate mu nekk France. Après kenn ko France mun nga ko translate mu nekk anglais quoi. So on our side, ñu ngi ko doon jéem a fix ba nga xam te ne dina suit all the time, but we kind of figure out yéen tamit am ngeen option boobu quoi in case que
ngeen bëgg a kenn ko anglais nga bëgg ko translate in French, and then kenn ko French nga bëgg ko translate in English. All right, sorry about that, Jaffa. You go ahead. Oh, no problem. No problem. Thank you for that. So yeah, I'm not sure if I'm best lady to talk about Sablux because I just joined, but at the end of the day, it's a great company, really. I mean, when I first joined and I met the management, and after a couple of weeks, I had the pleasure to attend what they call the sales kickoff for the year, and everyone is invited, from the CEO to the guy taking care of parking the cars up front. So everyone is invited, and they talk about the company, and they talk about their financial results for previous year, and they talk about the strategy going forward, what they want to accomplish and everything. And coming from a different industry and from different structure, because I was working for a Swedish company, a multinational Swedish company called Ericsson. I know that you guys must have heard of it. So it was completely different, and but I was really impressed because at the end of the day, it's 100% Senegalese company, very, very professional, built from the ground up. As you can see on the slide here, you see that it was founded in 2009, 100% Senegalese, and really focused on real estate. For what I know, is actually two good friends who came from the telecom also, decided just to be on the side and saw the opportunity to build something that's special in Senegal. And from one building, they built this big company right now, known across the globe. We have businesses now in Dakar. We just opened up Burkina just before I joined. And 3 years ago, there was the Sablux Guinea that was opened. And then we are also present in Côte d'Ivoire, Ivory Coast. So we're into rental management, asset sales, land valuation, infrastructure, logistics, and you name it. So as you can see, this is a good resume slide, 15 years of activity, 11 subsidiaries in a holding, 3 international subsidiaries that I just mentioned, Guinea, Ivory Coast, and Burkina Faso, and actually the ISO certified. All right. We just actually got the AAA certification from Moody's, actually, so which is something that we are really, really proud of. So we're into real estate development, land promotion. I think this is just kind of a repetition, but as you can see, we across the board. So anything related to like buying a land, building it, managing it, selling it, anything in between that we are involved in. So basically, I think that's Sablux in a nutshell. We are actually leaders in the market right now. Unfortunately, I don't know if one of those slides were included, but with 15% market share, we are a leader actually. And the second on the list is actually 5%, just to show you like how diverse and how many of us are in this industry. So there's a lot of good known companies that are trying to make their way into it, but there are a lot of people also that are just, you need to do your background check before you invest or you move forward with those companies. Exactly, and that's so, yeah, so sorry to cut you off, but that's exactly why we've invited you guys. I mean, in terms of verifying the buyers, for example, I mean, when you guys get an email or a phone call from someone based in the diaspora, whether they're in Congo or Dubai, well, I mean, what's the process? How do you guys go on to actually understand what the buyer wants, the process, asking for documentations? I mean, I don't know about you guys, but me, sometimes when I hear my parents talk over the phone regarding real estate in Senegal, I think they get a bit stressed regarding who they can trust. I've all heard stories of people stealing money, right? So how do you guys make sure that, you understand what the buyer wants and you can provide that security? At the end of the day, for what I know, we have of course, all
very known, well-respected company. They have the website, and they have like on the website you can put all of the information about yourself, what you're looking for, and all. And we have a dedicated team that looks after that, and they make sure that they get back to you, talk to you, tell you about the company, and tell you exactly what kind of products and services we offer. And we are always also open to have these kind of one-on-ones if you're not in the country, or try to make an appointment if you're planning on coming to Senegal to meet you either at the office or to take you through the different projects that we have done or we're about to do. So I mean, the customer service side and the customer service team is one of the biggest at Sablux. They're the one who actually would take care of this kind of request. They're also in close contact with the sales team, and then also they take care of actually they accompany you throughout all the process, from the presenting you the different products we have, to putting you in touch with the sales team who would take care of the process actually of the sales from the beginning to the end, and after that they'll take care of like making sure that everything that was signed as far as the expectation for the product you're about to buy meets the requirement. And then they can accompany you even after that, as far as if you want to rent your property or if you want to live in. So it's a well-structured machine, and as you can see here, 3,000 jobs, direct and indirect, but we have 400 colleagues working day and night for Sablux. I think that's very interesting. You said that. Now, in a world where there's loads of information available, right? There's loads of competitors, right? But what does the process actually looks like? If I phone Sablux today and ask them, okay, this is what I want to build this land, what documents will you guys ask? And what's the general process in terms of actually acquiring that land? Like, for example, do you guys go to the local council, for example? How do you verify those documents? The documents that you would give us, or what documents? You mean the documents we would provide you? I understand. So from the land perspective, when you're buying a land, for example, in Senegal, yes, naturally you would maybe go to, I don't know, like the seller, right? And then, but nowadays you hear a lot about one person owning a lot of the same land, a lot of people owning the same land. So how do you verify that? We would advise not to go through that by yourself. And I think I would let Lamine Diagne touch upon the process of buying, but I always would advise to go through a notary. They call it a notaries here, from a kind of a lawyer that would be able to verify that the land is available. The land is actually the owner is actually the right owner of the land. If there is no other bids on it, it was not sold in the past and all. Je pourrais peut-être, Lamine, si vous pouvez parler un peu de ça. Yeah, Jafar, I was going to say that that would be a good question for the notaire, since that's a legal perspective. So Lamine can jump in and talk more about all those legal aspects, which is paperwork and legal documents, and then Sablux can just talk about construction and all those process, so we can have a balance there and have Lamine give us some input about that. But in the meantime, I think it will be good to let Jafar finish up a little bit about their presentation here real quick, so we can start the Q&A and then have questions up for the both of them. Okay, cool. I'm talking and talking. Maybe you can go to the next slide if there's something else that we need to cover from Sablux. Yep. So I think you've already been through. Yep. Yeah, kind of yes, 88 commercial real estate business building. We just actually inaugurated the 50th building that we put in the market, and it's actually the owners have already picked up their keys, so the apartments are being lived in right now. 1,274 apartments delivered, 96% of customer satisfaction. Really, really proud of that. Next slide. Yep. I mean, actually, this is something that we believe in as far as mission, ambition, and values. To build innovative and ecological living environment by providing unique experiences to our clients and partners. So that the customer service side that I was
mentioning about our ambition to sync real estate, to sync Sablux, anything that anybody, especially from the diaspora, if you're thinking about investing from a trustworthy partner, it would be people would think about Sablux. And last but not least, our values, passion, ambition, creativity, solidarity, ethics, especially the ethics. It's a very ethical company. We're trying to differentiate ourselves as far as the reputation out there, as far as, you know, in real estate, there is no, you can't trust these companies. We definitely differentiate ourselves from all of that. Perfect. Thank you, Jaffa. And this is just to give a kind of just a general overview of the management community. It does look like there's very experienced individuals there who's been in this sector for a while. So, but I am wary of time, so I think we'll just go straight into the Q&A if time does permit us. So talk us through what are the most common mistakes that people make when buying or purchasing a land or a real estate investment in Senegal? Amadou and my friend Samba would take it from here until, you know, I have something to add on. Thanks, guys. All right. So, yeah, for me, the big mistake is to buy land before, knowing going to see a notary and trying to see if all the papers are okay, you know. For me, that's the big mistake. That's the first one, because, you know, most of area here in Senegal, there are some, you know, problems about legal parts. So that's the first point. The second point is trying to buy yourself. That's not the big for me. Before doing anything, you know, in terms of real estate, the Senegal is really organized. I mean, there are many companies, you know, and companies like Sablux, they have their reputation to save, you know. So the thing is, if I had advice to give to people, is to come and see, to work with this the company like Sablux, because of course what is sure is when you want to do acquisition, you will do it and for sure without any kind of products. So that's yeah. Perhaps Samba can also give some advice, but first one, go to the notary. The second one, go to formal companies. Okay. Right. So when it comes to going to the notary, this will be a question for you. Can you walk us through the type of plans, the legal documents, for example, deliberation by titre foncier, those things, and what they entitled to? And I'm going to ask this in French. Lamine, c'est une question pour vous. On voudrait vraiment savoir les types de laine. Je sais pas, je commence à être confuse. Les types de propriétés, par exemple, les délibérations, les bails, les titres fonciers, et peut-être expliquer à l'audience exactement ce que ça signifie, parce que je pense que plusieurs personnes ne savent pas la signification des documents et ce qu'ils représentent légalement. Effectivement, il y a ces différents types de can you raise your voice, Lamine? On t'entend pas. Allô? Ok, maintenant c'est mieux. Donc, je m'exprime en français ou en wolof? Oui, je vais essayer de traduire. Ah, d'accord, ok. Donc, en français alors. Donc, les différents types de titres de propriété que vous venez d'élucider, de citer plutôt, c'est le titre foncier en premier, qui est un titre définitif qui donne la propriété pleine et entière à son détenteur. Sinon, à côté du titre foncier, nous avons le bail emphytéotique, également, qui donne la possession et propriété également, à une certaine mesure, à son détenteur. Ces deux titres sont des titres immatriculés.
Et quelles sont les limites du bail par rapport au titre foncier? Bon, les bails n'ont pas de limite parce que il y a juste des conditions. Lorsqu'on délivre un bail à quelqu'un, il y a juste des conditions qu'il faut respecter. Parmi ces conditions, nous avons notamment le bail qui a une durée plutôt de 30 ans renouvelable, une seule fois pour 20 ans, et qui aussi est soumis également à d'autres conditions que sont le paiement de redevances annuelles. Il y a une redevance annuelle qu'il faudrait s'acquitter sous peine de pénalité si ce n'est pas fait jusqu'au 31 mars. Au-delà, il y a des pénalités de 25% sur le montant du loyer à ajouter. Également, ça confère également à son détenteur le droit d'en disposer, c'est-à-dire qu'il peut le céder ou bien le donner en garantie à un établissement financier, mais sous la condition d'avoir, si c'est dans le but de le céder, une autorisation préalable de céder qui est délivrée par le chef du bureau des domaines, le receveur des domaines. Si c'est pour le donner en garantie à un établissement financier également, il y a une autorisation préalable, dite autorisation de l'affecter en hypothèque, de le donner en garantie, toujours délivrée par le receveur des domaines, le chef du bureau des domaines. Donc, à côté également de ces spécificités, quand on est détenteur d'un bail, la loi aussi impose que la parcelle qui a été donnée en bail soit mise en valeur. Donc, ça ne donne pas, il n'y a pas de délai de mise en valeur, contrairement à la délibération où c'est clairement mentionné que sous les 2 années, il faudrait mettre en valeur la parcelle donnée suite à une délibération du conseil municipal, du conseil rural. Quand vous dites mettre en valeur, c'est-à-dire construire? C'est construire, voilà. Par exemple, pas forcément construire, mais parce que quand l'État donne une parcelle en bail, c'est dans un but d'habitation ou bien dans un but agricole aussi. Il y a cela. Donc, la destination qui est prévue lorsque la parcelle a été donnée en bail, cette destination-là doit être respectée et doit être Okay, so I'm just gonna translate real quick in English. Lavin just talked about the different type of documents for lands, which is deliberation by titre foncier. Titre foncier is the one that's giving you entire possession of the land and use as it fits, and there's no delay, there's no timing when it comes to the titre foncier. The buy act has a titre foncier, but there's a duration and you have a couple fees that needs to be paid, if I'm not mistaken. There's a annual payment, and the duration for that for the buy is 30 years, and you have to renew it every 30 years. And also there's a limit, there's a timing to kind of use the land, which is probably building it or use it as it fits. So I think Lamina touched pretty much on everything you said. I think that's very interesting. So thanks for that, Lamina, and kind of for the translation. Now, generally speaking, real estate investment is a very costly purchase, right? It either requires a lot of capital fund or maybe how to get a lending from a bank. So, I mean, genuinely speaking, maybe this is one for Sablux. What sort of financing options are available, especially for the youth or for those that have just started their careers that want to kind of get on the property ladder? What sort of financing options are available in the market?
Amadou or Jafar? Sorry, come again. So generally, I was asking, real estate is quite a costly purchase. It's quite costly. So generally, what options for financing are available for the youth, maybe, or those that have just started working and kind of want to get on the property market or ladder? What sort of financing options are available? All right. Okay. Perhaps I'll let Samba John to explain you. I mean, perhaps in Wolof or French, the different kind of set the strategy we have. Samba, si tu peux un peu parler un peu de notre façon de peut-être de la VFA, de comment nous commercialisons nos programmes. L'aspect financier. Ok. L'aspect financier, carrément, ouais. Le mode de paiement. Bonjour à tous. Donc, pour le mode de paiement, donc, ce que nous avons, c'est la VFA traditionnelle, donc, qui est utilisée par tous les promoteurs ici au Sénégal, donc, qui est régie par le Code immobilier du Sénégal. Donc, le standard, c'est des paiements qui est 10% à la réservation, 20% à démarrage des travaux. Et après, il y a des paiements de 10% entre 3 et 4 mois jusqu'à la livraison. Ça peut aller jusqu'à 28, 36, 40 mois selon la durée du programme. Donc, ça, c'est ce qu'on a utilisé et on l'utilise toujours pendant ces 15 ans. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle récemment, on a d'autres modes de paiement pour répondre à la demande. On a la location-vente. Je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais. La location-vente, c'est le fait de pouvoir permettre à un client qui n'est pas bancable, mais qui est quand même solvable, de pouvoir verser un apport entre 35 et 50%. Et de pouvoir occuper le logement, c'est-à-dire en payant des mensualités sur 3, 5 ou 7 ans, avec évidemment un taux d'intérêt. Je vous explique. Aujourd'hui, par exemple, moi, je peux prendre un appartement qui coûte, par exemple, 100 millions avec Sablux. Maintenant, je paye, on me demande un apport de 50%. Donc, je donne 10% tout de suite. Donc, après, les 40% restants, je vais les payer en 1 an ou bien en 1 an et demi. Maintenant, le temps que l'appartement soit fini, une fois l'appartement fini, dès que je quitte l'appartement, le premier mois, je vais commencer à payer des mensualités, supposons peut-être de 250 000 pendant 7 ans. Et après, je serai propriétaire de mon bien immobilier. Ça, on a ça. On a un autre mode de paiement qu'on appelle ImoFlex, qui est unique à nous. Donc, on a créé récemment, donc en 2025. Donc, ça peut aider à anticiper un paiement. Il y en a qui sont solvables, qui se disent que voilà, donc moi, je n'ai pas besoin de payer un bien immobilier en 3 ans. Moi, je peux payer ça en 1 année. Vous payez en 1 année, vous aurez une moyenne-value. C'est-à-dire que l'appartement, au lieu de coûter 100 millions, va peut-être vous revenir à 85 millions ou 95 millions. Ça veut dire que ça va réduire le taux d'intérêt. Le prix d'achat. OK. Pour l'ImoFlex, en moyenne-value, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il y en a qui disent que moi, je ne pourrais pas payer sur 3 ans, mais je pourrais payer sur 5 ans. Donc, vous payez sur 5 ans, on va vous demander un apport et des paiements mensuels, mais il y aura toujours une plus-value, c'est-à-dire que l'appartement va coûter un peu plus cher. Parce que 5 ans déjà, on a déjà livré le programme, donc on ne pourra pas vous attendre, mais quand même, il y a un peu comme la location-vente. Donc, à ImoFlex, c'est 2 volets. Il y a le volet où vous pouvez payer par anticipation avec une moins-value et vous pouvez payer en différé avec une plus-value. Quand vous payez avant la livraison, vous allez payer moins que le prix d'achat. Quand vous payez après la livraison, vous allez payer plus que le prix d'achat. Donc, on a ces 2 modes de paiement et après, on a ce qu'on appelle la location-vente. Donc, on a commencé, après, il y a certains promoteurs qui le font. Bon, nous, on le fait avec beaucoup plus de flexibilité. Donc, pour l'apport, y a-t-il des moyens ou bien des accompagnants pour ne pas avoir à donner cet apport? Bancaire. Yes. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre option. Je voulais en venir. C'est l'option bancaire. Donc, les 3 options, la VFA, l'ImoFlex et la location-vente, ça, c'est Sablux. Et là, il y a l'option bancaire où vous pouvez faire intervenir la banque comme BHS, comme CBAO, comme POA.
et je crois Banque Atlantique. C'est des banques, et c'est 4 banques, je sais que, mais BO, je pense que BHS, c'est la meilleure des banques en termes d'investissement, en termes de financement immobilier pour la diaspora. Donc, il y a des agences BHS à Paris, il y en a à New York, je crois, au Canada, quelque chose comme ça. Donc, ça, faut savoir, pour un Sénégalais de la diaspora, à noter tout de suite, un Sénégalais de la diaspora, la banque demande minimum 20% d'apport. C'est exigible. Pour un Sénégalais local, il peut arriver qu'il ait un crédit hypothécaire sans apport. Mais pour un Sénégalais de la diaspora, il faut minimum 20% d'apport. Donc, 20% d'apport. Nous, chez Sablux, comment ça se passe? Donc, nous, on peut vous vendre un appartement de 100 millions, on va juste vous demander de donner 10 millions d'apport, allez, 10%. Maintenant, les 20% restants, la banque, les 10% que vous avez donné à Sablux, sachez que vous avez déjà avancé 10%. Donc, vous allez juste prendre 10 autres millions donnés à la banque. Maintenant, pour ces 10 millions, vous n'êtes pas obligé de décaisser ça rapidement, donner à la banque. Vous pouvez donner ça, verser ça continuellement dans votre compte au niveau de la BHS, le temps que le dossier est en cours d'étude. Et après, les 10 millions que vous avez versés chez Sablux, nous allons prendre ces 10 millions, nous allons donner ça à la BHS, et là, vous aurez 20 millions déjà comme apport exigible, et la banque va vous financer à hauteur de 80%. Okay, I'm gonna just translate this real quick in English. Just add that we have 3 bank partners like BHS, CBAO, and Coris Bank. Okay. When it comes to the financial aspect of getting a land or house or an apartment, Samba just explained that there's 3 ways to go, actually 4. The one is the regular traditional one, which is 10% down, 15 along the way, and 15 afterwards. And there's also what we call here in the US rent to own. They have those options also available, and that can take 3 to 7 years to kind of pay off your property. Also, they do have what they call IMOFlex, which is divided into 2 branches. You can pay before the property is done, which is going to be less costly than paying afterwards, which is the deferred payment. So that's pretty much what they have. And also you can have the banking route. They have BHS available. Amadou, which other one did you just mention? BHS, CBAO, and Coris Bank. CBAO and Oris Bank. Coris Bank, that will ask a 25% down payment for anybody in the diaspora. So that's what was asked. And then we have a couple questions here in the Q&A that we'll touch on later. But for you, Sablux, one question. We've seen apartment buying regularly, and what are the pros and cons between buying an apartment and getting a house? Qu'est-ce que tu conseilles? Il demande qu'est-ce qui est meilleur, acheter un appartement. Oh yeah, Samba. On voit beaucoup plus l'achat des appartements. Maintenant, l'immobilier, c'est plus l'achat des appartements que d'acheter une maison. Quels sont les avantages et les inconvénients pour les deux? On sait qu'on a toujours acheté des maisons, mais maintenant, on voit beaucoup plus d'appartements. Une pertinente question. Donc, je vais répondre. Une pertinente question parce qu'aujourd'hui, il y a le contexte culturel, le comportement du consommateur. Je parle sous le contrôle de Amadou qui est marketeur. Parce que le comportement du consommateur sénégalais a changé. Aujourd'hui, nous, on a grandi dans des maisons, dans des grandes maisons. On s'est rendu compte pendant ces décennies, les gens commencent à beaucoup plus à habiter dans des appartements que dans des villas. Du coup, aujourd'hui, prendre une villa, nous, on a reçu beaucoup de clients qui ont eu des villas R+1, R+2, avec des types F5, beaucoup de pièces inoccupées, budgétivores, difficiles à gérer. Et aujourd'hui, même si vous sortez cette villa et que vous, comment dirais-je, vous
vous habitez dans un appartement, parfois, il est difficile de louer une villa actuellement à Dakar à 2 millions. Nous, on a des appartements qu'on loue à plus de 2 millions, 3 millions ici aux Almadies, à Dakar. Vous comprenez? Donc, pour un investisseur, maintenant, on a deux types d'investisseurs. Je pense que je vais revenir à votre première question. On a deux types d'investisseurs. On a deux types d'acquéreurs. Il y a l'acquéreur investisseur et l'acquéreur qui cherche un toit. Donc, l'acquéreur qui cherche un toit, nous, on a des produits du genre. Il y en a qui cherchent des terrains pour construire, il y en a qui cherchent des villas pour juste habiter. Mais pour un investisseur, en général, quand on doit investir, c'est pour investir qu'il faut aller vers les appartements. Parce qu'actuellement, à Dakar, il est beaucoup plus facile de louer un appartement, de louer une villa. Donc là, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide par rapport à un investissement vertical, appartement, qu'un investissement, comment dirais-je, horizontal, que ce soit peut-être une villa, un duplex, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, il est beaucoup plus sûr et beaucoup plus rentable aujourd'hui d'aller vers les appartements. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Dakar, dans certains quartiers comme Point 1, comme Sacré-Cœur, vous avez remarqué que ces dernières décennies, on a commencé à raser, les immeubles poussent de partout. À Dakar. Donc, basiquement, c'est par rapport à l'investissement, voilà. not par rapport à quelqu'un qui veut venir habiter à Dakar. Voilà. Quand vous voulez habiter à Dakar, vous avez deux choix. Si vous voulez habiter, vous pouvez prendre une villa. Vous pouvez prendre un appartement aussi. Quand vous séjournez longuement à l'étranger, en général, ça ne vous dérange pas d'habiter un appartement. Okay. Okay, I'm going to translate real quick in English what you just said. So Samba was touching on buying an apartment versus getting a house, but right now what they discover is it's more beneficial to get an apartment in Dakar when it comes to investing, and even when it comes to like living in there, because for us, for the diaspora, we are not in Dakar like all year long. So getting an apartment is easier to rent out eventually if you move out than renting a house, because the value of renting an apartment is more higher than the value of renting a house. That being said, I'm gonna ask Lamin our notaire, what are the legal aspect of buying an apartment versus getting a house. So, Lamine, quels sont les avantages et les inconvénients légalement pour acheter une maison ou bien acheter un appartement? Bon, en termes d'avantages, pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, bon, je dirais que tout dépend de ce que la personne veut acquérir comme bien. Nous, en ce qui nous concerne, en tant que notaire, quand quelqu'un veut acheter une maison, on suit une procédure assez stricte pour s'assurer que cette maison, dans un premier temps, que la personne qui se prétend propriétaire en est bien le propriétaire. Excusez-moi la répétition. On procède à ces vérifications-là. Également, on s'assure que l'acquéreur connaît bien le lieu de situation de la parcelle qu'il compte acheter, ou bien de la maison qu'il compte acheter. Il en a vu l'état, que ce n'est pas aussi une maison à démolir. Également, qui s'est assuré que cette maison est occupée ou inoccupée. C'est donné en location. Ça aussi, c'est bon à vérifier. Donc, également, on s'assure au niveau de la conservation foncière, s'agissant des terrains immatriculés, que dans le livre foncier, le vendeur qui se prétend comme tel, on est bien le propriétaire aussi, en demandant un état de droit réel. Voilà, ça c'est pour acheter une maison. OK. Ainsi que d'autres vérifications au niveau du cadastre aussi, et voilà, au niveau également du bureau de la fiscalité, parce que maintenant, souvent, auparavant au Sénégal, on le délaissait un peu, mais maintenant, on a plus tendance à exiger un quitus fiscal, parce qu'il y a une taxe sur les habitations, la taxe foncière que le propriétaire
d'un immeuble bâti, d'une maison, se doit de se libérer. Et donc, ça, c'est les vérifications pour... Excusez-moi. C'est les vérifications concernant des maisons, quand la personne veut acheter une maison. Également, quand la personne veut acheter un appartement dans un immeuble en copropriété, c'est ainsi qu'on l'appelle, on s'assure également... on procède également aux mêmes vérifications, en quelque sorte. On procède aux mêmes vérifications, sauf que ici, un immeuble qui est en copropriété, il faudrait vérifier que le lot que le propriétaire souhaite vendre ou bien un ancien propriétaire souhaite revendre est bien un lot qui a été inscrit au livre foncier. OK. Par exemple, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a un propriétaire d'un appartement dans un immeuble qui se trouve à Dakar qui est venu pour le vendre à un client qui se trouve, à une personne qui se trouve être notre client, l'acquéreur. OK. Nous avons suivi toute la procédure pour aboutir à la signature des parties sur l'acte de vente afin d'aller déposer pour formalité. OK. Et c'est où il est important, il est vraiment exigé de toujours passer par le notaire quand on veut faire une acquisition immobilière, que ce soit une maison ou bien un appartement. En l'espèce, dans le cas de l'acquisition de cet appartement, par exemple, c'est lors du dépôt pour enregistrement et mutation au nom de l'acquéreur que le bureau de la conservation nous a signalé que le règlement de copropriété, même si la personne qui se prétend être propriétaire a un état de droit réel datant sur lequel il est mentionné son nom en tant que propriétaire, le règlement de copropriété n'a pas été approuvé par le bureau du cadastre. Bon, je passe par là pour expliquer ce qu'est le règlement de copropriété dans un immeuble qui est subdivisé en différents lots. Comme le fait souvent Sablux. Ma question va être légalement, le propriétaire de l'appartement. Quel est l'aspect légal par rapport à son appartement? L'aspect légal, le propriétaire, c'est d'avoir un titre de propriété. Ça, c'est la de première l'appartement. chose. So, let's say, je vais donner un exemple ici. On habite dans un appartement, c'est cinq appartements, l'immeuble, c'est 5 appartements et par hasard, quelque chose arrive à l'immeuble. Quels sont mes droits et devoirs par rapport à ça? Par hasard, quelque chose arrive à l'immeuble. L'immeuble est en ruine. Ou bien, par exemple. Bon, déjà, l'immeuble, il y a plusieurs, l'exemple que vous me donnez, l'immeuble a été subdivisé en plusieurs appartements. C'est bien ça? Voilà. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Il faudrait, par exemple, si quelqu'un veut acquérir un des appartements de l'immeuble ou bien veut vendre un appartement lui appartenant dans l'immeuble, il faudrait s'assurer que le règlement, je poursuis un peu mon idée de tout à l'heure, peut-être après en même temps je répondrai à votre question. Il faudrait s'assurer que l'appartement en question, la personne en est bien le propriétaire. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, s'agissant de la vente qu'on avait d'un appartement dans un immeuble en copropriété, donc il s'est avéré que le bureau de la conservation nous a rejeté l'acte parce que le règlement de copropriété, qui était une exigence dans tout immeuble en copropriété de la loi de 1988, ce règlement-là n'était pas approuvé par le bureau du cadastre. Parce qu'après la construction d'un immeuble, si le propriétaire, comme Sablux, je prends toujours Sablux en exemple parce que c'est un peu, voilà, ils sont un peu dans ça aussi. Le propriétaire de l'immeuble, s'il veut le vendre par appartement et par lot, il doit d'abord dresser ce qu'on appelle un règlement de copropriété, qui vaut état descriptif de subdivision des différents lots, des différents appartements de l'immeuble. Et après l'avoir établi par un géomètre, avec des plans et un document bien en bonne et due forme, il le dépose à travers son notaire au bureau de la conservation
qui se chargera de le déposer au bureau du cadastre pour approbation. Donc, ce sera aux agents du cadastre d'aller dans l'immeuble pour vérifier l'exactitude et voilà, de la subdivision de tout ce qui a été établi par le géomètre pour l'approuver et ensuite le retourner à la conservation qui pourra délivrer un état de droit réel sur lequel il est bien mentionné qu'il y a un morcellement en différents lots, qui a été un règlement de copropriété qui a été approuvé, déposé et inscrit dans le livre foncier. Ce qui va permettre à quelqu'un qui est propriétaire d'un des appartements de l'immeuble, ou bien d'un magasin, ou bien d'un bureau, ou bien d'une boutique, de pouvoir en disposer librement s'il veut le céder ou bien le donner en garantie. Quand on interrogera le livre foncier sur un des lots, le lot 5 par exemple, le lot 10, se trouvant au deuxième ou au troisième étage, le conservateur va préciser que ce lot-là appartient à telle personne suite à une subdivision et un règlement de copropriété qui a été approuvé en telle date et inscrit dans le livre foncier en telle date. Maintenant, pour en venir à votre questionnement, si l'immeuble, par exemple, tombe en ruine ou bien l'immeuble est inhabitable, et tout, il n'en demeure pas moins que le propriétaire d'un des appartements de l'immeuble est toujours détenteur d'un titre. Il est toujours détenteur d'un titre et par la suite, bon, il est aussi détenteur d'une portion de terre. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer. C'est ça la question, parce que en fait. dans la subdivision, par exemple, disons, on a un terrain de 300 mètres carrés. Dans la subdivision de l'immeuble en copropriété, quelqu'un qui a un appartement, par exemple, dans l'immeuble, il est calculé, ça, c'est plus le travail du géomètre. C'est le géomètre qui fait ce travail-là. Il est calculé en quantième sur la nue propriété. Donc, eux tous qui sont détenteurs ou bien qui sont propriétaires dans l'immeuble, ils sont en indivision. Donc, si je comprends bien, si l'immeuble est en ruine, la valeur de l'appartement devient le pourcentage de la valeur du terrain. Voilà, le pourcentage, le quantième dont le propriétaire d'un des appartements est détenteur. Donc, quand vous dites valeur nue, c'est le terrain, c'est l'actuel terrain, pas l'immeuble actuellement. Voilà, OK. On a une question ici pour vous. L'audience, quelqu'un a demandé, existe-t-il un guide consolidé ou une ressource officielle qui décrit le processus complet du début à la fin pour chaque type de transaction immobilière au Sénégal, comme l'achat d'un terrain, l'achat d'un appartement ou la construction d'une maison? Et si ça n'existe pas, est-ce que les experts ou le notaire peuvent aider à créer un, surtout pour nous qui sont dans la... Yeah. Bon, pour ceux qui sont dans la diaspora, des guides, il en existe pas mal. Bon, déjà, quelqu'un, que ce soit vous de la diaspora ou quelqu'un qui n'est pas au Sénégal, même quelqu'un qui est au Sénégal, la première des choses qu'il fait quand il va acheter un terrain, il interroge un moteur de recherche comme Google. Voilà. Correct. Donc, voilà. Maintenant, interroger Google, c'est assez vaste, mais ce qui est plus sûr, c'est de toujours s'approcher d'un notaire. Voilà. Il existe la chambre des notaires qu'on peut interroger et il y a tous des contacts des notaires qui sont agréés dans cette chambre, des notaires qui sont inscrits. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est le premier guide. Après, quand tu as un guide écrit, bon, la chambre des notaires publie un magazine qui est hebdomadaire, mais je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire si c'est mis à disposition du public aussi. Mais je sais qu'il y a un journal qui est publié assez souvent. Peut-être toujours se rapprocher de la chambre des notaires ou bien d'un notaire qu'on connaît pour soulever tous les questionnements ou bien si on a une offre, voilà, le lui soumettre afin qu'il procède à toutes les vérifications nécessaires et voilà, qu'il s'assure que
ça ne présente aucun danger, voilà, de prime abord, pour acquérir le bien. Et après, la transaction, toujours pour que ce soit beaucoup plus sécurisé aussi, c'est de toujours déposer les fonds à la comptabilité du notaire. Par exemple, l'exemple que je viens de donner, par exemple, concernant l'appartement récemment que notre client a voulu acquérir, il a eu, heureusement, il a eu l'idée de déposer les fonds à notre comptabilité. Et comme la vente n'a pas encore abouti, les fonds demeurent toujours bloqués à la comptabilité jusqu'à ce que l'immatriculation soit effective, que tout ce qui bloque soit levé pour que le vendeur puisse percevoir son prix de vente. D'accord. Thanks, Omar, for jumping. I think that's really interesting. So I don't know if you want to quickly translate, Penda. I think we're just wary of time here. We do have a couple more questions we'd like to go through, especially for Sablux, if that's okay. Yes. Let me touch a little bit on a guide, if there is like something that exists, and then all the legal aspect of owning an apartment and versus owning a house. So for the apartment, if in case the building goes bad or something happened, then you own like the percentage of your apartment of the actual price of the land, not like the actual price that you bought the apartment for. And also when it comes to having a guide to buying an apartment or a house from A to Z, they do have some type of weekly or monthly news release that explain those things. So the first guide for all of us is Google usually, but they do have some type of guidance available if eventually you want to get those to you. And also he recommend always having those financial transactions through a notary instead of going directly to the seller and give them your money. So I think that was about it. Thanks, Panda. That really did give a good, deep description on what to actually expect when buying a land in Senegal. Now, the next question I really wanted to ask was genuinely understanding where to buy, right? Because you hear a lot about buying in Dakar, but then you hear about Dakar is overpriced. You hear a lot of people go to Chess. Some people are talking about Touba. Some people are talking about Saint Louis. I mean, for Sablux, I guess a question for Jafar or Samba or Amadou, what programs do you guys have in Dakar, but also outside of Dakar, if you do have any, and where would you guys recommend buying? Great question. I think that is the question we've been waiting for, actually. We have great programs. If you want to live in the city, we have these nice, beautiful apartments that we're selling. We have programs going actually out every month. The company used to do like 1 to 2 programs a year. Now we do like when we call program, it actually they're the plan to build a whole building with new apartments and all. Now we're doing it actually about 10 to 12 a year. So the choice is here. But for me, what I would tell you guys about is the Don't Touristic that I am actually the director of. We have great programs there also. One of the programs that I would talk to you about is actually what we call Safina. Safina is the whole neighborhood with 13 buildings. Actually, it's on 18,000 square meters project where you have like 13 buildings, and each building is like 5 to 6 levels. And out of the 18,000 square meters, we're actually building only on 30 to 40% of it. Everything else is going to be greenery. It's going to be like playgrounds. It's going to be basketball court, tennis court. What else? Do you have like a promenade? You have alleyway where you can go around. You would have a swimming pools. I mean, afterwards, if you allow me, I would send you guys the catalog of the program, but very, very nice program that we have. It's actually it's out of sight of Dakar. I mean, Dakar, as you know, is very, very pricey right now. You can have apartments in Dakar as small as 40 million to 400 million. We have all of that.
But the program that I'm talking to you about is actually a 2-bedroom. You can get it about like 40, 50 million, which is like, you know, a great price. It's at an hour and a half from Dakar. It's called, it's a new, I would say village, but city called Ngeri. It's at the exit 15 on the highway. It's about like half an hour from the airport. So you guys that want to come in, I would not say sneak in the car and do your thing and go back. It's a perfect getaway because you can like drive 30 minutes outside of the car and be in the vicinity of the town and do your thing and get out. It's a great place for investment, and it's a great concept. It was designed by the new partner of the company. It's called Sidera. They're the one who the architecture from Italy that we're working with, and all of our new programs are designed by this company. So I am ready to, if some of you guys are interested, we can have a separate session and all, and I'll send you guys a catalog of Safina, a program that I would encourage all of you guys to consider. Besides that, if you prefer to be in houses, we have also beautiful houses about 2 hours from here at Point Saren. If you get a chance, you can look it up on Google. We have one of the programs, actually, I think the first in Senegal, I haven't seen it, like uniform city where all the houses are the same, which was something crazy. When I came back, I was surprised that I could not find such a neighborhood here. But now, I mean, you know, we are among the first ones to do it. All of the houses are the same shape, same it's uniform throughout the city, throughout the neighborhood. Swimming pool. Each house has a swimming pool. It's about like 200 meters from the beach. There's a lagoon. You know, when there is during the rainy season, the lagoon is filled up with water. It's beautiful. So we have everything for all pockets, all budgets. So we will make sure that you get catalogs, information about all of these programs, so that you can. We are also available if you want to have one-on-ones or another meeting with different parties that are interested. I'll let Samba also talk about his program, but I would advise you to contact me. Samba, go ahead. So Jafar, quick question before you go. People are asking about investing and what are the numbers to get what you invest back, like roughly, like just a quick like overview of like what are the margin here. So the houses that I was telling you about, it's called the project is called Antaya. Okay, it's a 45 houses from 400 square meters to I think the biggest was like 600 square meters. One of the guys actually bought 600 and 400 square meters and put it into one villa, but that's pretty rare. But so when we started the programs, the houses were, I think, I was not here, but they told me 4 years ago, the prices were about like 160 million to 200 million a house, depending on the size and amenities. A year ago, one of the buyers sold the house, I think, at about 200 to 220 million. A house that cost like 180 million, they sold it like 200 to 220 million. And recently, Sablux also helped the owners if they want to resell it. And one of the sales agents were able to sell the same house, I think, 280 million. Okay. So it's crazy the rate that the value increases when you invest in houses here and in apartments. Of course, it depends on the area or what kind of project it is. Correct. But there's a lot of potential. Correct. Okay. And I would conclude also that I was told like 80% of the buyers from Sablux actually are investors. So they're not buying actually to leave. They're buying to invest and to rent. So you guys do provide owners representation. Definitely, and then also we manage properties. We have a section. So let's say if I have a land, it's not coming from you guys, but I want to build it. You guys will oversee all the work for me. Heck yeah, we can do that. We can build it for you. We can oversee it. We can
we can do it. And even if we went after we built it already, we can manage it for you, so that to make sure that we try to get renters for you, manage the properties, collect the rent. If there's the HOA's fees to collect, we will do that for you, and everything else. Yeah. Nice. Thank you. Samba, tu peux parler de médias et ce que tu essaies de faire avec la disponibilité des terrains et des maisons même que tu vends. Voilà, donc on a des terrains à Bambilor, on en a aussi à Niag, donc on compte lancer aussi des terrains sur la VDN 3, donc le projet est en conception, et éventuellement sur Thiès. On a un programme immobilier à Kaolack, donc à l'entrée de Kaolack, donc on a aussi des immeubles à Dakar, on fait des immeubles verticales, on a des immeubles à Dakar, sur Mamel. Donc là, sur HLM Grand, on va lancer très bientôt. On en a à Sacré-Cœur, on en a à Amitié, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Donc, on en a pour tout Sablux, on en a aussi aux Almadies. Donc, on en a sur la Corniche, en ville et partout. Maintenant, on a un programme phare, vraiment un programme diaspora. Un programme diaspora, donc, qui est conçu diaspora. On sait que la diaspora, la sécurité intéresse beaucoup la diaspora. Donc, de pouvoir avoir un appartement dans une résidence fermée avec des commodités dedans. Donc, à Bambilor, à 45 minutes de Dakar, dans le pôle urbain de Tiao-Tiaksao. Donc, on passe la VDN3 à côté. Donc, collé au pôle urbain de Djamnyadjo. Donc, c'est côte à côte avec Djamnyadjo. Il y a des commodités. On a un programme qu'on appelle Melia là-bas de 9 immeubles. Donc, voilà, de R+4, résidence fermée avec des commodités dedans. Tout ce qui est piscine, tout ce qui est terrain de sport, multifonctionnel, espace de jeu. Un programme écologique. Donc, des appartements pas chers, on va vendre en location-vente principalement. Donc, on va vous partager maximum d'informations par rapport à ça. Donc, vraiment, donc, si vous pouvez communiquer, donc, et peut-être nous consulter pour qu'on puisse vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Mais sachez que c'est un produit conçu diaspora, donc, par rapport à l'emplacement, par rapport à la sécurité, par rapport aux commodités, de pouvoir laisser son appartement à Dakar fermé dans une résidence fermée, sécurisée, avec des commodités dedans. Donc là, donc, c'est le programme vraiment qui est diaspora, qui a été conçu uniquement pour diaspora. Parce que moi, chez la concurrence, j'ai vendu un programme comme ça. Donc, je crois à peu près 60 à 75% des acquéreurs, c'était des Sénégalais de la diaspora, dont des Sénégalais qui habitent cet État aux États-Unis actuellement. C'est là où je vous parle. Moi, j'habite là-bas maintenant. Donc, si je vous dis ça, donc, sachez que, bon, en général, c'est la diaspora qui est beaucoup plus intéressée à ce genre de produits. Donc, en plus, si on a nos modes de paiement qui est Imoflex, qui est la location-vente, VFA, l'option bancaire avec la BHS aussi, c'est possible. Donc, venez nombreux nous consulter. Comme on dit, lors du roadshow à New York, vous verrez les managers, il y aura le Green, il y aura Jay Balde, il y aura d'autres managers qui seront là-bas. Donc, vous aurez le maximum d'informations, donc communiquez dessus. Donc là, il y a Jafar qui a parlé de son programme aussi, qui est Safina. Donc là aussi, c'est dans la même logique. Donc, venez nombreux nous voir lors du roadshow de New York, du 23 au 2 juin. Donc, je pense que vous aurez beaucoup plus d'informations. Vous avez aussi, donc, si vous appelez le standard ou vous envoyez un mail, on pourra quand même vous aider par rapport à ça. Merci. C'est bon? Vous avez des questions? Thank you very much for that. That was really detailed. I don't know if you want to translate, Penda. I was disconnected a little bit, but I think what Samba was talking about is the roadshow and the product they have available. They will be in Atlanta. Sorry. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez venir visiter notre salon du roadshow de New York. Donc, il y a tous les produits de Sablux, de Jaffa, haut de gamme, il y a d'autres BU. Donc, il y a les produits de la BU professionnelle, plateau de bureau, tout ça. Mais les produits surtout diaspora et nos modes de paiement, Imoflex, location-vente représenté. Vous aurez aussi les partenaires bancaires qui sont là-bas. Il y aura sûrement Abdul Kassé et autres. Donc, ce sera l'occasion vraiment de venir nous rencontrer. Vous avez nos numéros sur nos plateformes publicitaires, notre site web. Vous pouvez appeler. Donc, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, vous allez nos conseiller.
pour répondre à vos questions. Yeah, Samba was talking about the road show. They will be in Atlanta, Washington, New York. And on that, you guys will have like plenty of information when it comes to product they have available, all the options you have, banking options, type of property, buying, financial and legal aspect of everything. We have a question in the Q&A asking about how to reach out to the panelists. I'm guessing they want to reach out to Sablux or the notaire. After the meeting, we'll be sending out meetings with all the information needed when it comes to Sablux. We'll be sending their presentation, all the booklet they have sent to us we'll make that available to our audience, inshallah. Thank you very much, Sam. If by Thank any you very much chance, for... I don't know if you... Jafar, yeah, go ahead. Yeah, what I was saying is, if by any chance that you guys are planning on having a meeting or cookout or anything like that in community during this period between the 23rd and the 2nd, and if you are in the Atlanta, Washington, Jersey, or New York area, we'd definitely be happy to stop by, not to disrupt, but to stop by and meet people and tell you about what we have. So it would be great that, you know, either you guys are doing it or, you know, people are doing it. If you have even like contacts that can help the team when they get to these cities to go and say hi and introduce themselves, that'd be great. Would appreciate that. I think it's going to be safe to say most of us live in Washington or New York and the Jersey area. So I don't want to speak on behalf of the whole group, but I think since we have the dates available, I feel like most of them, if they have the availability, will be joining you guys' road tour. I think it will be a pleasure for them to come there and then like kind of meet face to face. But as of now, I don't think we have something set as like an in-person meeting for these dates I'm seeing. But eventually, like, again, nothing is impossible. Yeah. I mean, Absolutely. even if it's not the meetings that we definitely can drop by. We Yeah, can swing by too. sure. Yeah, most definitely. Yeah. Of course. Go ahead, It Omar, looks I'm like sorry. at the moment, no, it's all good. I was just adding a comment to say it looks like you guys are focused, you know, you're going to the US and you're forgetting about the rest of us on the other side of the world, in England or in France. But I'm sure one day you guys will be on this side as well. So Definitely. that's all we have time for today. I would just like to take this opportunity to thank Sablux for taking the time off the precious Saturday to give us a really good dive on investing in Senegal. I also like to thank Lamine Diagne for coming on the show today to kind of explain the legal side of acquiring a property or land in Senegal. Thank you all for joining us, and thank you, Penda, for the translation and for saving me a couple of times today. Thank you very much also to our tech expert in the background. Not many words, but he's been very, very, very critical across this webinar. So, like I said, thank you all for joining us today. We'll be following up with everything we talked about today, just to provide a summary of what we went through with the details that Sablux also mentioned. Everything we'll provide it to you guys via email on a package, so you have all the information ready. So thank you again. My name is Umar, and Benda, Sharif, any words? We had a couple of questions from the audience that we couldn't touch on due to timing, but just to let them know that they will be having all the information they need when it comes to Sablux, and reach out to them directly and ask any question they might have that we did not touch on. And even for the notaire also, Lamine is here. We'll share his information to the whole panel, and then if anything else is needed, you guys feel free to reach out to them. That's why we did this, so you guys can have access to these information without having to go through us. Absolutely. Sharif, any words? Thank you, Penda, for that, and thank everyone for joining us today. And this is just something we start doing, and hopefully we'll be able to have you guys into our coming meetings, you know, coming webinars, stuff like that, because this is very much needed. You know, us being here, we're definitely lacking a lot of information back home when it comes to buying and investing.
and it's something that we all want to do. But definitely, it's always, you know, important when we learn what's going on up there and people that we can trust. I think that's the most important part. People here usually they don't mind investing back home, but they just want to make sure to have people that we can trust and then we can do business with them, stuff like that. So thank you everyone for joining, and thank you like the Sablux for being here and all the information that you guys give out. Very valuable, and we all learn from it. So Omar, back to you. Thanks, guys. Any final words from the Sablux team? Merci à vous. Thank you for. Yeah, perhaps just add that you guys perhaps you already know that Senegal is now, you know, a country of gas and oil. So in terms of investment, don't forget that when you buy some property today, tomorrow you guys will be rich. That's what we're for. Do that. Yeah, definitely. I wanted just to thank you guys for organizing this and inviting us to get to spend some time with you and share information about the company. As I said, it's really you know get to be proud to see actually you know, a Senegalese company doing such a business in the most ethical way and most professional way, and the number that's speaking for themselves is growing very fast. So I want you to be comfortable if you're thinking about investment in real estate, just to think of us. Last but not least, I wanted to thank Evelyn, who's in the call. She's actually the one who was in contact with you guys, who helped to organize this and who told us to join. She's going to be part of the trip in the States. So not London yet, but for the States, she's going to be part of it. She's based in actually Spain. So Umar, you know what? It can happen. You know, the next trip can happen in London. So we are very happy that we had a chance to talk to you guys, and we hope that's going to be more sessions, and you guys are going to keep to reach out for more information. We remain available. All right. Of course. Lamine, any Thank you, words? guys. Lamine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Le format également me convient, parce que je croyais que ça allait être une présentation, une dissertation à effectuer dans un format juridique. Mais voilà, ça a été un plaisir. J'espère que le temps ne nous a pas permis de répondre à tous les questionnements pour accéder en toute sécurité aux propriétés ici au Sénégal. Et toujours passer par un notaire. Voilà, passer par un notaire pour sécuriser la transaction et entrer en propriété sans difficulté ultérieure après une transaction. Voilà. Merci à vous. Merci. Et on reste disponible. Voilà. Inshallah. Thank you, Lamine. Also like to thank Evelyn in the background. I know you've probably tired of my emails and going back and forth, but without your help, this wouldn't be possible. So thank you very much for your efforts, and I'm sure we'll be in touch again. So thank you, guys, and we look forward to the next call. All right. Thanks. Take care. Thanks, everybody. Bye. Thanks, everyone.